Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, the last time President William Ruto went to Northeastern, he did not really have a serious project to launch in Northeastern. And therefore, to make the residents feel happy and part of his administration, there is something he did. And besides doing so, there is also another secret intention that he has in Northeastern. So what did he do? Ruto went on, without considering the security of this country, to sign a proclamation to officially abolish the vetting committee during registration and issuance of the national ID and other documents like birth certificate and so on. Kuna wale ambao walishabikia hili jambo, lakini kuna wale pia hawakushabikia hili jambo. But Ruto went on to dismiss those who are questioning this move. There was a reason why to have the vetting committee in Northeastern. It is not only Northeastern for that information. It is across the borders of this country. Kwa mfano wale wanaishi Trans Nzoia, kuna majirani pale, there is vetting committee. Wale wako mpakani wote kabisa, Tana River na kwingine, paka wale wanapakana na Uganda, Tanzania kule, there is vetting committee. And so it is not only an issue like what you want to frame as if it was only the Kenyan Somalis who are targeted in the vetting committee. No. But there has been a serious issue to do with the Somaliland border that is bordering Kenya. Because remember, the issue of AL-SHABAAB is still here. Now, after removing the vetting committee, he was doing at a time when even our own chiefs were being abducted before his visit to Northeastern. But he dismissed everything and moved on to sign that proclamation. Today, there's now a video from Tana River revealing what really is going on in this country. That we have people who are coming outside from Kenya and are getting jobs here in government to do with the administration of this country. Yani, ukisikiza ile habari kutoka Tana River ni kwamba outsiders have intruded into the government and they are right in the office of the president. I mean, the lowest office of the president in this country is the chief's office, in fact, sub-chief's office. Hiyo inamaanisha washaingia state house, wako kwa ofisi ya president, si kwingine, na si wa Kenya. So, there's someone here narrating how the Somalis from Somalia, not our brothers, Kenyan Somalis, apana. Somalis from Somalia, how they get into this country. They troop in the country, they acquire Kenyan IDs, despite the fact that we have the vetting committee. Then they move on to form their own location, approved by the government. Then they become the chiefs in those locations. Then other Somalians from Somali will troop into the country, get registered by these guys, and that they are now here. So the issue of vetting committee, if this is what is happening, then you are removing the vetting committee. Tell me, where are we heading to? Sasa machifu ambao wako ni wa Somalia ambao watakuwa wanaregister hawa watu ambao Ruto amesema watoe vetting committee. Imagine how these guys will be trooping from their country to come to this country because their own brothers are already here in leadership as the chiefs to register them. Are we handing over our country to foreigners
or what is happening here? Tatizo la vitambulisho, hawana shida ya Wakenya kupewa vitambulisho. Hawana shida. Na tunampongeza rais kwa kusema Mkenya asidhulumike. Hiyo sawa. Lakini hapa Tana River hii kuna mtiririko, sio peke yake ya Wasomali kutoka Wajir na Garissa ambao wanakuja kutugonganisha hapa, lakini kuna mtiririko wa Somali kutoka Somalia. Mheshimiwa, nielewe hapa. Unasikia wanapiga makofi. Mtiririko wa Somali kutoka Somalia. Na ajabu ni kwamba wakifika Tana River hii, sijaiona mahali pengine, wanatumia ujanja gani hatujui. Wanapewa location hapo hapo. Inakatwa location ya watu wa Tana River, inapewa location mtu ya Somalia. Alafu muda mfupi anapewa chief. Huyo chief ndio wewe unamwamrisha, unamwambia aharakishe mambo ya ID. Huyo sasa mwenye anatoka Somalia, wewe sasa unamwamrisha. Hujui ya kwamba hapa kuna machifu wa Somalia wako hapa. Huyo sasa ndio anaenda sasa kupanga mipango ya kuandikisha watu wengine wa Somalia. Ndio shida ya hawa wananchi, na huo ndio msukosuko uko Tana River hii. Msukosuko wa ardhi ni hiyo, msukosuko wa usalama ni hiyo, na haisemwi hapa. Maombi yangu, na tulikuwa tumeomba sote kama viongozi, zile location zote ambazo ziko kwa faili ya huyu, tulisema zifutiliwe mbali hizo location. Hao machifu bandia wafutiliwe mbali. Vitambulisho feki walivyopewa ichunguzwe, vifutiliwe mbali. Na wao wapeleke kwa refugee camp. Wapeleke kwa refugee camp. Tunaelewa Somalia iko na msukosuko. Ni ndugu zetu wale watu wa Somalia. Hatutaki sisi wapate shida. Laiti mimi ningekuwa na uwezo ya kwenda kuweka amani kule, ningeiweka. Lakini tunajua wewe unajaribu, mawaziri wetu wamejaribu. Now, the Tana River residents have declared their interest in this matter. And this is what they want, as I said. Number one, the location formed under the Somalis from Somalia, who are earning a salary, by the way, wearing a Kenyan uniform, be abolished. All those new locations, imagine location iko na masubchief wangapi? Utapata labda ni 5, 6, 7 wako kwa mshahara, wako na chief. Kila kimebakia tu sasa inafaa wakuwe na county commissioner labda, ama deputy county commissioner. Kimebakia tu wakuwe na deputy county commissioner, wakipanda hiyo watakuwa na commissioner. So it should be abolished. Number 2, the IDs handed over to them must be recovered. Number 3, those chiefs should be taken to the refugee camp. Wakue kule kama refugee, in order to stop this. Now, George Natembeya talked about this issue, and they want the president, together with the UD administration. They refer to George Natembeya as a tribalist governor. Natembeya was talking from point of experience as the regional commandant who was at one point worked in those areas. I mean, why you find a kazi kule? So he was speaking from point of experience. They dismissed him. When George Natembeya was warning this, he knew even the county where he's leading, it is bordering other countries. So the same thing he was talking about, it's not only about Garissa and Mandera and Wajir, it's also about even Trans Nzoia, where he is governing.
but they dismissed George Natembeya. Rais amekubali watu wapewe vitambulisho bila kufanywa vetting. Alitangazia kule Northeastern. Mimi nimefanya kazi huko. Watu wengi ambao wanatafuta vitambulisho Northeastern ni wa Somali, kutoka Somalia. Na wao wanakuja hata vetting committee wanaipatia pesa, alafu wanapewa vitambulisho. Sasa hiyo committee imetolewa na hakuna alternative. Na wakati rais anatangaza hivyo, kuna machifu 5 ambao walikuwa wameenda kumpangia mkutano, walichukuliwa na Al-Shabaab, hawajapatikana mpaka saa hizi, wako Somalia. Wale watu ambao wamekamata machifu wetu sasa watapewa vitambulisho ya Kenya freely. Watapewa. Sasa wakitoka pale wakienda kuteka nyara watu wengine wakikamatwa, watakuwa wamebeba ID nani? Ya Kenya. Watakuwa wanasema wa Kenya wamekuwa watu kuteka nyara watu. Hao watu watapata pasipoti zetu, waende kula Amerika, waende wakalipue manyumba huko. Watasema wa Kenya wanalipua manyumba huko. Mtapewa visa ya kwenda Amerika. These things ziko na serious security implications. Sio kitu ya kufanya kiholela namna hii. Itafika mahali hawa watu watakuja kwa wingi, hata MCA atachaguliwa, hata MP atachaguliwa, hata governor atachaguliwa, hata msukuchu wa president atachaguliwa na atakuwa mgeni, atakuwa Mkenya. Wengine wataingia kwa jeshi, wataingia kwa polisi. Itafika mahali escort commander wa president mwenyewe atakuwa mgeni, hatakuwa Mkenya. Saa hizi mataifa inaangalia mipaka. Ukienda Amerika, taifa kubwa linazuia watu kuingia kwenye taifa lake. Wanazuia. Itakuwaje a small undeveloped primitive country inafungura mpaka namna hii ili watu wakuje bila wanataka? Tutakuwa na nchi wapi? Mimi nitasema ukweli yangu, wakitaka kunimaliza mtakumbuka maneno nimesema. But you can't keep quiet when things are going wrong. That one was a wrong policy decision and it's going to injure us. In another 5 years, utaona kitu ambacho kitafanyika. It's going to be very bad. Now, Ruto has a reason why he is allowing these things to happen as he goes on to sign a proclamation officially abolishing the vetting committee during the registration of national IDs. He has an intention. I want us to look into that in a very short time, maybe just in 1 minute. But I have a quick request for those who are watching the channel and you have not yet subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, I must say thank you so much. And again, to all our viewers, please give the video a thumbs up. Thank you so much, and back to this discussion. Now, we've heard even about the issue of Al-SHABAAB suspected link to alleged planned abduction of Chinese contractors in Mandera, count bribed to banned ID vetting committee to obtain Kenyan documents. Fresh DCI report indicates it's showing. Wanakuja hapa wakisha abduct someone, they need now ransom in order for them to release these people. Imagine even our chiefs, the government had to pay something for them to be released through the wazee. Ruto is not sure if he will be voted for in the next general election. Therefore, his target is to get people who will vote for him. And who are these people? The people from Somalia is his targeted constituency to vote for him. Sababu hata wa Kenya wa Somalia they don't have trust in Ruto's leadership. So voting for him also is not that easy. So allow intruders from outside to come to this country, and because you are the one who has favored them, they will vote for you so that they continue staying in this country. Otherwise, if you vote for another person, they will say, no, let us check this thing. Vile Trump amekuja anasumbua hivi. Pata mwingine akuja sema, wale watu warudi kwao. So he has a target of maybe even 2 million votes from Somalia. Imagine.
kukuja hapa. That can be one of the targets. Number two, as I said in the beginning, he did not have serious projects to launch and please the people of Northeastern. So what do? Go with something that will look popular to them, but yet at the end of the day, it is also dangerous to them. Because when outsiders come to your own region, then they take over your land, your property, even the leadership. Wanakuwa ndio machiefs huko. Wakenya watafaidika lini? So you go with such a thing that look popular, but at the end of the day, it is harmful even to the residents there. We must rethink about Ruto's position to bring in Somalians from Somaliland as citizens of this country. The greediness of personal interest, how can it supersede the country's interest? This must stop.